Yeah, hi friends. So again, మన AWS Cloud Certification క్విజెస్కి వెల్కమ్ బ్యాక్. సో దీనిలో మళ్ళీ నేను ఒక డ్రోన్ సెట్ చేస్తానండి. ఐ థింక్ నా ఏరియాలో ఏం డ్రోన్స్ కనపడట్లేదు. లెట్ us see. నేను వేరే చోట ఏమైనా చూడగలను చూద్దాం. డ్రోన్ వ్యూ నుంచి బయటకు వచ్చి నేను మేబీ ఐ హ్యావ్ టు ఆ లొకేషన్కి మూవ్ చేయాలి. వెహికల్స్ ఐ థింక్ ఈ లొకేషన్ బ్యాండ్ అండి. యా మౌస్ మూవ్ చేయడం కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది. లెట్ us హిట్ ఇట్. పడింది. డోన్ రూట్కి వెళ్ళాలి. 18 సెకండ్స్. ఆల్ రైట్. సో మనకి ఇక్కడ ఒక క్వశ్చన్ వచ్చిందండి. ఏంటంటే అది వాట్ ఈజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ EC2 ఇన్స్టెన్స్ టైప్. జనరల్గా మనకి ఇన్స్టెన్స్ టైప్ వచ్చేసరికి ఈ మోడల్లో ఉంటాయన్నమాట. M5 డాట్ లార్జ్ అంటే సైజెస్ చెప్తాడు. స్మాల్, ఓకే, మీడియం, లార్జ్, ఓకే. అండ్ ఇది దాన్ని ఏమంటారంటే ఫ్యామిలీ టైప్ అని చెప్తారన్నమాట. అంటే రకరకాల ప్రాసెసర్ సైజెస్ ఉంటాయి కదా, ప్రాసెసర్ ఫ్యామిలీస్ ఉంటాయి కదా, దాన్ని ఇండికేట్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకే. సో ఇక్కడ మనకి ఏమైనా ఎక్స్ట్రా క్యాపబిలిటీస్ ఉంటే, అంటే మీకు ఎట్లా చెప్పొచ్చు అంటే M5 డాట్ లార్జ్ అని ఉంది కదా, కొన్నిసార్లు నేను ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటానండి. సో జనరల్గా మీరు ఇన్స్టెన్స్ టైప్ నేమింగ్ వచ్చారనుకోండి, నేమింగ్ అంటారు దాన్ని, ఇన్స్టెన్స్ టైప్ నేమింగ్. దీనిలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ T4G డాట్ 2x లార్జ్ అని ఉందనుకోండి. సో మీరు ఇక్కడ స్మాల్ లెటర్స్. సో ద ఫస్ట్ ఏం చెప్తుందంటే ఇన్స్టెన్స్ ఫ్యామిలీ, T ఫ్యామిలీ. మనకి ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఇక్కడ చూసేది M ఫ్యామిలీ. ఓకే. సిమిలర్లీ ఇక్కడ మనకి వీ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ T ఫ్యామిలీ. అండ్ 4 ఇండికేట్స్ ద 4th జనరేషన్, 5 ఉంటే 5th జనరేషన్. ఓకే. సో ఈ T ఫ్యామిలీలో మళ్ళీ రకరకాల ప్రాసెస్ అన్నీ ఉంటాయండి. మీరు కావాలంటే అమెజాన్ EC2 ఇన్స్టెన్స్ ఫ్యామిలీస్ అని కొట్టి చేశారనుకోండి, ఇన్స్టెంట్ టైప్స్. This is not the right document. Yeah. సో ఇక్కడ చూస్తే పర్ఫెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్. ఇక్కడ చూస్తే మీరు ఓకే. సో C ఈజ్ ద ఇన్స్టెన్స్ ఫ్యామిలీ. సో C అని ఉంటే కంప్యూట్ ఆప్టిమైజర్ అని ఉంటుంది. D ఉంటే డెన్స్ స్టోరేజ్. అంటే మళ్ళీ ఈ అమెజాన్ EC2లో రకరకాల కేటగిరీస్ ఉన్నాయండి. జనరల్ పర్పస్ అని, స్టోరేజ్ ఆప్టిమైజ్డ్ ఇన్స్టెన్స్ అని, మెమరీ ఆప్టిమైజ్డ్ ఇన్స్టెన్స్ అని, ఓకే, కంప్యూట్ ఆప్టిమైజ్డ్ ఇన్స్టెన్స్ అని, ఇలా రకరకాల ఆప్టిమైజ్డ్. అంటే మనం ఇప్పుడు ఏదైనా మెషిన్ లెర్నింగ్ అప్లికేషన్ ఎక్కువ GPU ప్రాసెస్ ఇంటెన్సివ్ అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయనుకుంటా, అలాంటి కేసెస్లో మనకి సంథింగ్ కాల్డ్ యాక్సలరేటెడ్ టైప్స్ ఉంటాయి. ఓకే. యాక్సలరేటెడ్ ఇక్కడ GPU యాక్సలరేటెడ్ ఇక్కడ చూడండి. సో లైక్ వైజ్ మనకి రకరకాల ఇన్స్టెంట్ ఫ్యామిలీస్ ఉన్నాయండి. సో FPGA రిలేటెడ్ కానీ, హై పెర్ఫార్మెన్స్ కంప్యూటింగ్, ఈ హై పెర్ఫార్మెన్స్ కంప్యూటింగ్ ఇవన్నీ కూడా మనకి అంటే రియల్ టైమ్ అప్లికేషన్ ఏదైనా మనం పెర్ఫామ్ చేయాలనుకుంటే వీ కెన్ గో ఫర్ దిస్. ఓకే. వీటిలన్నిటి గురించి మనం ఒక డీటెయిల్డ్ వీడియో చేసుకుందాం అండి. బట్ జస్ట్ ఫర్ రిఫరెన్స్, మీరు ఇన్స్టెంట్ ఫ్యామిలీస్ గురించి చూడాలనుకుంటే యూ కెన్ గో టు దిస్ డాక్యుమెంట్ అండ్ యూ కెన్ సీ ఇన్స్టెంట్ ఫ్యామిలీ. చెప్పాను కదా, 7th జనరేషన్
అంటే కంప్యూటర్ ఆప్టిమైజ్ 7th జనరేషన్. జనరేషన్స్ ఇచ్చాడా ఇక్కడ? ఇక్కడ ఏమి ఇవ్వలేదండి. ఇంకా అన్ని టైప్స్ ఇచ్చాడు, మీకు కావాలంటే చూసుకోండి. సో సమ్వేర్ మీకు ఎక్కడో జనరేషన్స్ కూడా మెన్షన్ చేస్తాడు. బట్ జనరేషన్స్ అంటే కొన్ని ఎక్స్ట్రా క్యాపబిలిటీస్ ఉంటాయన్నమాట. ఒక వెరీ హై ఎండ్ నేర్చుకోవాలనుకుంటే వీ కెన్ గో ఫర్ దోస్ ఇన్ డీటెయిల్ థింగ్స్. అలాగే ప్రాసెసర్ ఫ్యామిలీ ద ప్రాసెసర్ ఫ్యామిలీ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ. ప్రాసెసర్ ఫ్యామిలీ ఏ అంటే ఏఎండి ప్రాసెసర్స్, ఐ ఉంటే ఇంటెల్ ప్రాసెసర్స్, జీ ఉంటే ఏడబ్ల్యూఎస్ గ్రావిటేషన్ ప్రాసెస్, ఓకే, గ్రావిటాన్ ప్రాసెసర్స్, అండ్ ఎన్ ఉంటే ఏదైనా ఎక్స్ట్రా ఈ ఎన్ అని కాదు, ఇంక ఇక్కడ ఎక్స్ట్రా నేమ్స్ ఉంటాయి అనమాట. ఓకే, సో డి ఎక్స్ట్రా క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి, సారీ, డి అని ఇన్స్టెంట్ స్టోర్ వాల్యూమ్స్, ఓకే, నెట్వర్క్ అండ్ ఈబిఎస్ ఆప్టిమైజ్, ఈ అంటే ఎక్స్ట్రా స్టోరేజ్ ఆఫ్ మెమరీ, హై పెర్ఫార్మెన్స్ లైక్ దిస్. ఇవన్నీ కూడా అడిషనల్ క్యాపబిలిటీస్ రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. ఎక్స్ లార్జ్ అంటే ఇన్స్టెన్స్ సైజ్, మీకు సైజ్ కూడా మెన్షన్ చేస్తారు చూడండి. సో ఇవన్నీ రకరకాల సైజెస్ అనమాట. అంటే దాని ప్రాసెసర్ 2 కోరా 3 కోరా, లేకపోతే దాని మెమరీ ఎంత, ర్యామ్ ఎంత, ఇవన్నీ కూడా మెన్షన్ చేస్తారు. సో ఇవన్నీ కూడా కేటగిరీస్ అనమాట. A1, C1, C3, G2, I2. ఓకే, సో దాని ప్రకారంగా చూస్తే మనకి ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ అన్ EC2 ఇన్స్టెన్స్ టైప్ వచ్చేసరికి ఇవేమి కాదు. సో ఇన్స్టెన్స్ టైప్ ఇప్పుడు బకెట్ కాదు, వెబ్ సర్వర్ కాదు, అండ్ ARM64 is a processor, but this is not the instance type that is represented in the Amazon EC2. So M5 large. Okay, just click on this. Hooray, I have completed this one. ఓకే, సో ఇక్కడ నాకు నాలెడ్జ్ కార్డ్ కూడా వచ్చిందండి. ఆ నాలెడ్జ్ కార్డ్ చూస్తే ఇట్ ఈస్ గివింగ్ అన్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ EC2 ఇన్స్టెన్స్. ఓకే, అమెజాన్ EC2 గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. సో మీకు తెలిసిందే ఆల్రెడీ, EC2 ఈజ్ ఫర్ ద కంప్యూటింగ్ పర్పస్ వీఆర్ యూజింగ్. కంప్యూటింగ్ ఒకటి, స్కేలింగ్ కోసం ఒకటి, మనం వెబ్సైట్ డిప్లాయ్మెంట్ చేయడానికి కానీ, వర్చువల్ మిషన్స్ మనం కాన్ఫిగర్ చేసుకోవడానికి కానీ, వెబ్సైట్ అప్లికేషన్స్ని జీరో డౌన్ టైం తీసుకురావాలంటే ఆటో స్కేలింగ్ ఎనేబుల్ చేసి మనం అంటే EC2నే మళ్ళీ రిపీటెడ్గా మనం రకరకాల అంటే ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ EC2 ఆటోమేటిక్గా రిప్లికేట్ అయ్యేటట్టు మనం చేయొచ్చు. అంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆటో స్కేలింగ్ అండ్ ఆల్. ఓకే, మీ కలెక్ట్ దిస్ వన్. యా, సో సక్సెస్ఫుల్లీ ఐ కలెక్టెడ్ 10 క్యాప్చర్స్, సారీ 10 డ్రోన్ క్యాప్చర్ చేశానండి ఇప్పుడు దాకా. లెట్స్ సీ వి విల్ అంటే ఎన్ని డ్రోన్స్ కంప్లీట్ చేయగలుగుతామో షార్ట్ టైంలోనే చూద్దాము. బట్ యా, ఓకే, థ్యాంక్ యూ గైస్. విల్ సీ ఇన్ అదర్ సెషన్.